И всем привет, снова на канале Манга, Стрим. И мы продолжаем проходить Dogma. Вчера я остался АФК перед нищим, который рассказывал истории возле фонтана. И он наконец-то закончил трындеть и куда-то пошел. И я сейчас как раз сохранился и пошел спать тогда. Вот. И теперь мы как раз готовы продолжить. Вот он идет, а мы за ним. Ой, дождик пошел, интересно. Развел. Так, идет в трущобы. What's got you in such a good mood? Do tell. To break the law is to be thrown in jail. I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then we'd best keep some coin on hand to ease our potential warders' suffering and make them an ally. Do you perchance remember? Дяда, блядь! I tell no other so feared of inviting yet the loss of a newborn. I had hoped the sight would seem it was not to be. Я хер знает, что она там говорила, я все проскипал. Она мне чуть слежку не запорола. Один такой квест-гивер мне уже запорол слежку I'll take that. We might find a use for it. по другому квесту. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. Мяу. Селина. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. Oh, you bold-faced flatterer. Окей. I'm always willing to lend a helping hand. What would you of me? Oh, love. Well met. This I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Well met. I assume Типа. you'll be starting off with a mug of the good stuff. Keep those orders coming. This fearsome world of Типа дальше ждать? Подстава. Хорошо нашим бабонькам в шляпе не мочат. Блин, если бы в этой игре мокрая одежда весила бы больше, я бы не удивился такой подлянке. Is it true you're the Arisen? Only, I seem to recall someone else boasting of being the Arisen over in the tavern. But just be sure you play your part well, whatever the truth. The fellow Drake will too, and I reckon you'll earn the people's faith. Я уже сразил парочку дрейков. Так, ладно, пусть он тут сидит пока. Так, ты что-то там говорила? In the end, my good intentions served only to rob me of my station. I suppose 'twas no less than my due for meddling in the affairs of the nobility. In the end,
My good intentions served only to А, was no less than my due for meddling. тебя, да, тебя хозяйка наругала и выкинула, понятно, я понял. My good intentions, I suppose, was no less У него даже нет продолжения квеста. Ну, блин, я бы денежки дал бы на помочь. Life's been pretty kind to me. Ain't nothing but trouble lurking here. All this hustle and bustle puts me off. Так. You looking for a fight? Опять АФК стоять, что ждать? Ведь точно понимаю, если я нажму там на кнопку подождать, он куда-то сдриснет. Куда-то сдриснет, и я его упущу. Так, ладно. Пробуем сохраниться. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Pleasure doing business. Опять куда твой муж ушел? Whatever it is, I'll have to hear it. All I've got left of my aches and pains. My sickle's getting to be blunt as a hammer. Подстава. Ладно, загружаемся. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Ладно. Сидим, ждем. Сидим, ждем, поглядываем. Лешка делал такое. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Go on, have Drink a is look. a vice, a lesson. Mayhap I ought to be getting home. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. All this hustle and bustle puts me right at home. Interested in my wares? Crowds make for easy pickings. My bed calls, and I shan't resist. Go on, have a look. Так, уже стемнело. Time to be heading home.
use crying about. Interested in my wares? I know we do nothing but guzzle sweetmeats and ale. Давай, мужик, давай. It's been a hard day. The things I could do with Have a look. Wish I'd been born a nobleman's son. If I were you, Master, I'd not leave this unread. Shall we take a closer look? Interested in my wares? Bunch of careless fools. Only fools walk This into job peril better be worth it. unprepared. I'm off. Too bloody early. Another day, another adventure. Go The on, nobles have a do look. nothing but guzzle sweetmeats and ale. This is no... The hour's grown late. Опа. Hilda's going to have my hide. Гильда обнаружит твой тайник. Тихо, блядь. Keep that up. Interested in my wares? I'm cut deep, I fear. I can tell half as many lies as my parents. Кто такая Хильда? Since I wouldn't be here. Feel eyes on my back, watching me. So tired. I'd get just about anywhere. All this Right, door's locked. That should do it. Так, и куда это он прибежал? Can't you see? Эм... always sets me to think. I've been on my feet all day. My legs are dead. Not sure why I've told him. Так, и около мене. Я должен мочь как-то запрыгнуть. When does my watch end? I've completely forgotten. М. Spare me this agony. I'll take any chance not to think on my troubles. Так, ну как-то на крыше точно можно залезть. I've been on my Чё ты опять шляешься возле моего дома? Came to see me? Wish I could go on and Куда ты падаешь? Can't help talking a whisper. Would that I could spend all day here.
А, он ушел, типа, что ли? Это я не нищего. Поместье Болдуина. Товарного Уолтера. Так он богач. All this patrolling does a number on my shoulders. Got to get home. I can't stay here. Got to focus. My head will roll if all goes awry. Oh dear. I'm falling asleep. It's been quite the predicament. А нафига ему все это тогда? У богатых свои причуды. Always a fresh breeze blowing round here. Понял, блядь. Какая странная дверь. I don't believe I've had the pleasure, sir. Have we some business I'm unaware of? Подожди. If you're looking for idle chatter, look elsewhere. All I need's my health, I suppose. You need a permit to enter Batal, but they've become quite difficult to acquire of late. Mind, rumour has it that it's easier for beastrons to obtain them. That's led to some people acquiring beastron masks, of all things. Come to think of it, Такое I've я never слышал уже. clue as to where one would go to apply for a permit to begin with. What I had planned for the morrow. Королевская картоха. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Взаимно. О! Aye. What do you want? И ему можно вернуть одежду. Понятно. Слышь, он живет на 2 семьи. Так, давайте думать логически. Вряд ли он изначально был нищим, а потом стал притворяться богатым. Скорее всего, он изначально богатый, который притворяется нищим. Следовательно, здесь его настоящая жена. Которую он изменяет. Получи наряд, который носил дворянин, имевший обыкновение переодеваться нищим. Не, ну блин, ну мужик, ну нельзя так. Может, если ему отдать за этим, что-то скрывается за его действиями.
Так. Как псина делся. Вот он. Aye. What do you want? What? Where did you get this? No. Never mind that. Listen, whatever you found out, whatever you think you know, pray, do not speak of it to anyone. Чего? И все? Now we must report to Captain Brandt. That's the way of things, is it И not? все. Was it I had planned for the morrow? I do not believe we are acquainted. Follow me. Ну ладно. Таков и быть. Так, а что я еще хотел? Точнее, на самом деле я хотел сюда вернуться и тут вот все доисследовать. Потом посмотрим, что есть дальше по квестам. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I grant you fire's blade. Use it well. I'll save you. Glad to see you have the Творится, что там magic. творится? Это же, блин, лич. Rise, raging winds, and scatter our foes. Strike hard enough. Might not have to do this twice. Strike fast and true. Mm. Our quarry shall fall. Боньк. Done. Much obliged. Have no fear. Everything will be alright. Look out, Arisen! We're under attack! Ебать. Magic might shatter the heavens. А я ничего не могу сделать. Are we ignoring the enemy today? Let us defer to the Arisen. Это подстава. Вот это внезапный был ваншот. Огнегрев я получил.
I'd be caught unawares. I am shamed. Вообще ничего не вижу, просто Us only enhances перед our собой на defenses 2 метра against буквально не вижу. Где, бля, вода? Где земля? Would that such tranquility Не-не-не-не-не-не. It is as you say. It is clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. Tis not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. Вот где дорога, по которой я пришел? А хер его знает, где эта дорога. Кажется, нашел. Perhaps this will seem of little consequence, but The pawns in this party are women all. And yet no two of us are the same. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I shan't let it pass. no sense letting the gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Зомби-деревня. Too fast for you. Well done, Master. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Не в ту сторону. Hold fast, Arisen! I shan't let you fall! The Arisen is in your charge. Восставший в твоих руках. I grant you roaring flame. All fell from the beast and the beast's lost. Так, лагерь до утра. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full.
А точно утро? It isn't much of an adventure if all we do is make camp. Let us return once we've grown tired from our labors. Именно только я начал бить, огненный баф пропал. Костолом. Одноручная дубиночка. By the might of my magic, I shatter the heavens! Нет. Ладно. Ah, now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Ha! You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my... Так. Perhaps this will seem of little Ой. consequence, but different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have Чуть было не beastrons for allies. улетел. Fascinating. Let my magic grant you an elemental boon. I will protect you. Не успеваю голову догнать. Too fast for you! Не попадаю. Не попадаю. Тяжело в шлем попасть. Господи, блядь. Нейт, разберись с ним. Заебал. Вот так вот. Спасибо, бабоньки. Scatter our foes! Ah, they mean us harm. How adorable. I quite agree. Попали. Так, где я вообще? А у тебя где? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Ширки были. Pull back, and I will use my magic. Ау! Wait right there. Douse the flames before it is too late. I grant you fire's blade. Use it well. Иляемся.
against it. Then we know what must need to be done. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Ой, внезапно грифон. Ух ты, у него там кристалл есть. Do not waste this chance. Press home our advantage. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Ох! Ту-ту-ту. We pulled through in the end. Жопа великого грифона. Wasn't there? Это реально кристалл, да? Да, это кристалл. Fortune favors us. Кристалл телепортации. Не, это я прям очень хорошо зашел. И денежки, и оникс, и еще денежки. A glad find. These always get used up in the heat of battle. Let us take care when and how we put them to use. Еще перо грифона вырвали. Нормально тут запрятали. Какой я молодец, что сюда пошел. Решил по периметру зону обойти. Так, понятно, тут какие-то особые волшебные туманы. Поэтому тут вечная ночь. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I shan't let it harm you. Over here! By the might of my magic, I shatter the heavens! My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way?
Так, что-то я заплутал. Иду не в ту сторону. I'll gather this. It might be of use. Сундучок. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Ouch. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Сундучок. The battle is what to pit us against our fellows, but that does not make cutting them down easier to bear. You have my support. I will protect you. Tremendous work. But that we might always be so in step, eh? I grant you roaring flame. Let us see what you're made of. Так. Это вот мы где вылезли. Так, залезаем обратно. Ну, сундучок. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. My magics grant you an elemental boon. Алисия!
Охуенно нырнула даже без шанса на возвращение. Thank you. Happens to the best of us. Don't let it get to you. I shan't let it fondle. Так, что мы делаем? Берем. Берем и ставим тут телепорт. Берем и летим на базу. Перепризываем Нейта. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Have we met, sirs? You see what marvelous ill fortune. Так, вернулись. Так. Interested in my wares? Опаньки. Пещерка. Странный коридор. На мне, кстати, отравление. Я его не снимаю. Мне интересно, сколько висит отравление. Оно все висит и висит. We have no means of exploiting our enemy's weakness. No, the Arisen has been poisoned. Stay with me. Wait right there. I grant you fire blades. Use it well. That was impeccably timed, Arisen.
Ширки притомилась. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to try. Right where I want you. Стампанула! Капюшон наблюдателя. Я, главное, его там стукаю, а он все становится все больше и больше. Так, что-то роковское. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? I shan't allow any further harm from you. Velvet is working its ill effects upon the Arisen. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Все трясется. Не дает. We've naught to gain by fighting here. Best we push on. By the might of my magic, I shatter the heavens! Rise, raging winds, and scatter off! No! The Arisen has been poisoned! Отравление все не заканчивается. Eager challenge if I ever saw one. This will be open. Кольцо оратора. I quite agree. Keep on like this, victory shall soon be ours. Fight on! In our finest hour! My Puritan magic is at your disposal.
Мистический укрепляющий дух владельца слегка снижает время, необходимое для произнесения заклинания. Wait a minute. The monster seems to have dropped something. Не полезу. It is an item of exceptional rarity. I cannot wait to tell my own master of its existence. Так, Эбби. Держите. We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. Not much chance of a friendly conversation with this lot. I suppose I'll handle this. Спекнул Эбби Файтер обратно, зато стильная пипец. На языке ты находил кристалл телепорта здесь? Вот здесь вот. Гнездо грифона в лесу, тут кристалл телепорта лежит. Вот. Я там не был. Это первая локация. Это где-то здесь девка стоит, дает квест спасти ее мужа, который отправился убивать Дулахана. Вот это здесь. Заодно здесь гнездо грифона в лесу, здесь кристалл телепорта. I'm not interested. Имей в виду. Who's there? Where's that? What do I do? Right where I want you. I will protect you. I grant you roaring flame. Кристалл телепорта, это вкусно. А, бляха-муха.
Thank you. Happens to the best Куда, of us. Don't let it куда get ты you. лезешь? У меня лежат сейчас хз куда пихать. О, ставь их в ключевых городах. Один носи с собой в кармане. Чтоб если надо куда-то вернуться, ставишь его на землю. Больно. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that one. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see. Ух, где я в итоге вылез? Блин, я хотел уже врываться. Это просто обычные певки. This seems a decent spot for a campsite. There's no reason to rush into our bedrolls. Так, где я вылез вообще? Ага, вот где я вылез. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. Let my magics grant you an essential boon. Так, надо лезть обратно. Oh, very well. Back to your side I go. Oft we will hear a foe before we espy them. A moment's warning can make all the difference. Naught can threaten us if we watch each other's backs.
Ой. Так, кажется, не туда. Пу-пу-пу, вот сюда. То чувство, когда хочешь зажечь, чтобы было... Куда вы лезете, блять? Маньячки. As you wish. I shall return directly. То чувство, когда хочешь включить фонарь, чтобы стало светлее, нажимаешь его включить, а он его выключает, понимаешь, что он уже был включен. Вот настолько темно. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. Героическое приземление. Камень перемещения. А это я с этого... You're welcome to take whatever you like from С my pack. храма I'd gladly use спуск. it when I find to good use. Must finding these be so difficult? At least all our efforts weren't for naught. Ha! I'll have to remember to tell my own master about this. Stay with me, Arisen. Wait a moment. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Forge back from the beast of the Прилег.
vow to weigh my... During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Понял. Так, сюда вернемся в самую последнюю очередь. Так, и про пещеру не забыть. I grant you fire's blaze. Use it well. I shan't allow any further harm to come. Бежим. The fire must be put out ere our comrade learns. Так, тут я уже был. Пещерка. Rise, raging winds, and scatter our foes! A battle avoided is a battle won, I suppose. Little does our foe realise how narrowly they escaped death's touch. Right you are. Our foe stumbles. Just one more push ought to bring it down. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Анлочим его, бабоньки. Over here! Let my magic grant you an elemental boon.
Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Is this truly the time to romp about? You ought not to be so careless. Глазодавилка. It works. Oh, I hate how they wriggle. Let us remain calm. I would so enjoy seeing this obstacle smashed to pieces. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. I would gladly be of aid, Arisen. Тупик. Внезапно. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up. Так. Though we are less fleet of foot. During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us Еще одна there? пещерка. I grant you roaring flame. I cannot fault your prowess. 'Tis a bit early to be thanking me. The enemy yet remains. Splendid. Шар бездны. Камень пробуждения. Жетон искателя. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Не попали. Light up my magic. You have my protection. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Это место я помню. Let us see what you're made
Вот, я помню, я сбегал туда и дверь там открыл. Это еще было до того, как я пришел к Сфинксу. Так, вот. Есть у меня теория, я видел, что люди использовали трибушет. Им типа можно стрелять. Можно ли дорогу расчистить им? This ladder looks sturdy enough Так to же, как climb. люди использовали Mark, you баллисты. arisen? Так. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Нет, там камни усыпались вниз. I expect you'll be wanting my assistance. I suppose I'll handle this. Так. Это типа помогает или не помогает? There you leave. Нет, все 3 раза проломило. Отлично. И в итоге это уже точно должно привести меня. Я с ним спускаться не собираюсь. Так, это точно должно меня привести к... Да нифига он не приближается, расслабься. К той башне, которую я видел. Много стримов назад. I will protect you. I grant you fire's blade. Use it well. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location?
первой части, кстати, были особые целебные фонтаны. Можно было купить кучу пустых склянок и наполнить их водой из этого источника, и они работали как хилки. В этой части, я смотрю, этого нету. А это куда? Allow me. Might I be of assistance? Проломилась. Масло. Here, if you please. Let my magic grant you an elemental boon. I shan't allow any further harm to come to you. I ought to brace for that. Over here! Есть пробитие. So close a call offers no solace in victory. We were overconfident Камень in our пробуждения. abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor us. Кольцо преувеличения. Кольцо мистически укрепляющее дух владельца, повышает эффективность употребляемых исцеляющих предметов. Good thing I was standing here, eh? Я упал, меня поймали, какая прелесть. Жирки, молодец, как тебя только не раздавляет этим. Could you... Come over here.
А знаете, что еще я сейчас хочу сделать? Я сейчас, наверное, отправлюсь в приграничный город. И продолжу квест Сфинкса. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Here we go again. I don't suppose begging for a reprieve would get us far with one of this lot. Of course. Here, if you please. The fiend unknown is the most perilous. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Look at that, Master! We got company! Ауч. Do not waste this chance. We must press home our advantage. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Well, I must. То есть он промахнулся, я промахнулся. Light of my magic, I shatter the heavens. You have my Я промахнулся и упал на землю, а он промахнулся и ударился в стену. Right where it Let my magic imbue the weapon with the fury of the elements. Опять в стену ударился. Блин, ну не его сегодня день. Ну, второй рог сломали. Где-то там была дорога, которую я трибушетом раскрыл. What I wouldn't give to line that Вот field это. of stars. I suppose 'tis so. Молниеносец. Ширки, отстаешь.
Блин, ну магия там больше. Видно нихуя. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? I see you cannot manage without me for a moment, Arisen. Санчес, здоровище. We have found a material. Нет, 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 нет. Different combinations of materials result in different creations. Тут был жетон. These really are hidden in the most Только раз unlikely мимо проходил и не places, aren't заметил. A splendid discovery. they? Ha! I'll have to remember to tell my own master about this. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. Now here's aught of interest. A ballista. It is not how we use this, but when that counts. I imagine it would be most beneficial in combat. Shall I assist? Есть пробитие. We could make camp here if you were so inclined, Arisen. Сколько камня. It is a dangerous thing traveling after dark. Mayhap we could pass the night here. Кстати, как-то подозрительно форт светится синим. Днем такого не было. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Ау! Seems to have dropped something. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. But fear not, I shall gladly smash every last one. Well done! I shan't allow any further harm to come to you. Может, тут какой-нибудь Дулахан появился ночью.
Или еще кто? Нет, просто синий свет, это просто синий свет, подстава. Синий свет, иногда это просто синий свет. Как со шторами. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Так, ну. В порте я уже занимался делами. Так, надо лучше поспать сейчас. I miss То не light видно here. нифига. Peril seems to lurk. There! Fire won't do much good here. Best try a different tack. Так. Разбить лагерь. До утра. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Так. Так, я видел 3 бушет. Так. I suppose I'll handle this. Угу. Это раз. Это два. I expect you'll be wanting my assistance. Еще один. Камень. Казалось бы, куча камней. Бери любой, не хочу. Нам нужны именно специальные. I'll not take that from you. This is a powerful weapon. Single bolt Мужик, loose ты from чё? it would carry tremendous lethal force. This could grant us an edge in battle, if we use it well. I grant you roaring flame. You have my protection. Rise, raging winds, and Да, scatter откуда our вы foes. лезете? Mastering that attack, we would be invincible. Well met, sir. How might I... Золотой жук. be of service? Always a pleasure. Thank you kindly. I did not mean to trouble you. Камень для метания. Knowing your limits does not make you weak.
Нет, не подходит. Узнайте, блин. Хорошо, что я воин. Не могу это таскать. Ну, шмаляйте. Shall I assist? Leave it to me. Есть пропитие. Так, это поломанный. Хорошо, понятно. Oh, very well. Back to your side I go. Так, это было где-то внизу, что тут открылось. Червей. И сундук. By the might of my magic, I shatter Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Так, ждем искателя. И сундук. Камень пробуждения. Нормально. We would be ill-advised to proceed without light. Какой тебе свет, дура, этот день давно. It appears we found the ballista. It is not how we use this, but when that counts. I imagine it would be most beneficial in combat. Сундук. Золотой жук. We'll never get anywhere if all we do is rest. It is enough to make camp only when we... I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft aught I can using what's in... Сундучок. Arrows are of little use to us at present, I fear. You never know. We might find a use for them. Стрелы бесполезны, лучника нет. Яшма. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Methinks we could move this boulder if we work together. Firm push is what's needed here. Кто, блядь? Кто это нас толкает всякое?
Стоять. Так, кто кидает в нас камни? Или куда-то его сдуло. Ну что ты камень принесла? Он там все мертвый, да? Ну ладно. А, тут не залезть. Тогда по разрушенному мосту. Да ёшкин кот! Нет! Блять. Он меня еще и раздавил сверху. Унизили. Блин, а раньше, короче, с ними не было проблем, когда у меня молот был в руке. А меч вот от них отскакивает. Забавно. Excellent. Just what I was hoping for. Сундучок. Панацея, это хорошо. Так, как-то это сейчас можно обойти. Goodness. During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? Так. I'll gather this. Блин, и Might тут you тоже please? пещера. И тут пещера. И там пещера. Глаза разбегаются. Осколок камня пробуждения. A fine place to harvest some ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. I shan't let them harm you. I grant you fire and flame. Резня! Золотая руда, золотая, золотая руда. И серебряная. There, Master! Saurian! Our ice attacks are wasted on this road!
Зря тратим атаки льдом, так у нас нет атак льдом. Кого это мягкая пузика? Иди сюда. Элитный походный ранец и ножи-громовержцы. Rise, raging winds, and scatter our foes! Да, откуда все прибежали? To think I'd be caught unawares. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Не захотел дать пятюню. Качественный, легкий набор, с которым можно разбить лагерь в подходящем месте, способен выдержать нападение чудовищ. I shan't allow any further harm to come to you. Бляха же муха. Ловкий. I suppose 'tis my duty to inform you that there is a cavern over there, Arisen. Are we going inside? I ask, against my better judgment. Идем внутрь, конечно, идем внутрь. Серьезно? Разочаровывающая развязка. Да как так-то? Тут даже этот рядом. Камень разлома.
Видно. Кстати, очень-очень мало вот подземелий, в которых есть боссы. Это прям This is generally used Прям as даже material. обидно. Different combinations of Как materials result in то, где different Химера сидела. creations. Так, снова я добрался до пограничного города. Это тут теперь телепорт поставить. I must The port crystal is set, but we'll have need of a ferry stone should we seek to make use of it. Так, слышь ты. There you are. Pray, tell me, Так, have you где же found the настоящий jadeite orb? камень? Oh, thank you. Now my freedom is assured. Pray, take this. I know 'tisn't much, but I've naught else to offer. Right, I'd best get going. Sir, though we may ne'er meet again, know that I shall remember this kindness as long as I live. Farewell. I hope Sir Offalv shall lead a life free of cares, now that we have released him from his shackles. One could not have hoped for a gladder outcome. Так, а вот второй. So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Да, держи поделку. Ah, splendid. You've my thanks. Before we discuss your reward, however, there is one final matter to which you see in my line of work, trust is paramount. And so we shall go to verify the orb's authenticity together. Come, I trust old Ibrahim's eye most of all. Follow my lead. Come along. Washes all my troubles clean away, this place. Enjoyed by the hand. Good day, Ибрагим, Ibrahim. скажи, что это Would настоящее. you be so kind as to examine this jadeite orb? Now, I have a bit of business to attend to while he performs his appraisal. What is it? The appraisal's not yet done, and I must needs. What's this for, then? That shan't get you anywhere, I'm afraid. Sir Everard's paid me quite a sum to hand. You're a persistent one, aren't you? Gold's all well and good, but I shan't risk my business for heaven's sake. That's more than I could refuse. I'll do as you wish, but I shan't be making a habit of this. Просто молча складываю бабла перед ним. Come, let us go see. Ибрагим. You have done your title proud, Arisen. This jadeite orb is indeed. Это хорошо, это хорошо.
My partners shall be most relieved to hear of its return. You have certainly earned your reward. I trust you will find it satisfactory, and I do hope you will permit me to call upon you again. Кольцо надувательства. True to his word, Sir Everard has paid us handsomely. Вы дали подделку и подкупили ремесленника. Is always welcome on our journey. Кольцо, наполненное силой, увеличивает наносимый владельцем урон при нападении со спины. Splendid. You again. Так, я копию чего-то вроде должен сделать. Welcome, sir. Contrary to that, if you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. I see you desire one of my masterpieces. Very well. Так, поддельный, по дебринации. Уга. Так, ты же давай подделку. I shall have your order crafted in good time. A little pay. Many thanks to you. Подождем. Welcome. If you think me a liar, then buy something. The creation of a masterpiece takes time. Hope to see you again. Не хватило. Have we met before? You again. Welcome. If you think me a liar, then buy something. The item you requested is... Here you are, sir. Use it. I see you desire one of my masterpieces. Very well. Пурга. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. Many thanks to you. A forgery? I wonder whether we'll find a purpose for it. Someone might pay good coin for it, either because they seek a forgery or because they believe it to be authentic. I hope this job plays out better than the last. Так, я только сейчас понял, что на самом деле, если спамить Y, то он проматывает не вставая. Welcome. If you think me a liar, then buy something. The item you requested is complete. Here you are. Hope to see you again. Неспадающая земля. Ревущая пурга. Так, пойдемте мужику отдадим гримуары, пока мы здесь. Need anything? Many thanks. Our packs are heavier, and our purses far lighter. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin.
Так, я принес. Have you found any grimoires? Так, да будет свет. Поддельный гримуар. Держи. Светящийся щит. Поддельный гримуар. Держи. Погибель нации. Поддельный гримуар. Держи. Гримуар. Так, воющая пурга. Поддельный гримуар. И вздымающаяся земля. Поддельный гримуар. Very well. Then your trial is complete, and I shall teach you my magic in time. Patience, my pupil. I merely wish to observe your skills a little longer. Well, well, take caution in the practice of magic. I hope you're made of sterner stuff than that. Bear the talent for the acquisition of magics. One I would nurture by teaching you the culmination of my art. I do not do so lightly, for this technique is volatile in the extreme. Летопись Мирдина. I fear my daughter must... I trust you are in good health. I fear my daughter must think ill of me, but that is a small... Take caution. Написаем заклинание чародеев водоворот. Да, это для чародеев. Пригодится. Так. Пупу. Облачение древней бабочки. Шурки. Рядить. Так. Где тут еще было по пути? Нет, ладно. Потом разберусь. Хочу сфинкса дальше делать. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least. I have no issue falling asleep. Так, Зекиль, ты тут? Пешка вернулся из разлома. Панацея. I witnessed a stunning display of archery on my... Should we hunt a few monsters Почти. to start the day off? Come, we've much to be... Я вредячу. Я Shall we get пошел underway? этого сфинкса дальше делать. I've not an inkling of what to do. Ox carts make Так. for relatively safe Данте, travel. Блэд, где ты? Can be most convenient, though they only travel during the day. Вторую часть? Да, я сейчас схвачу Данте и принесу ей. Посмотрим, что она там дальше попросит. Данте. Юху. Данте, куда ты спрятался? Suppose I could enjoy some idle chit-chat. Peruse at your leisure, sir.
Данте. О, Данте. Картоха. Might as well take a look while you're here. Eh? Many thanks. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Он, блин, чуть ли не под ноги кидается, а когда он нужен, куда-то спрятался. Надо до полудня посидеть. Он обычно там возле бара тусуется. А, вот он. Иди сюда. Куда бы тебя ни звали похоти. As I recall, the location of another of our tasks. Так, я могу прям с ним на плече же телепортироваться? Not far from me. Ох, мужик, ты даже офигеешь, куда ты сейчас попадешь. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Да не ты. Сфинкс. I only work when I fancy. So vast is this world, and full of life, indeed. In the grand scheme, we are as but are these differences so great? If is this the man I Да, saw? отвечаю, бери. Truly, you are satisfied with your answer? Да. Then I shall weigh its merit. I sent you out to change my mind, yet you have only proven my point. Our differences must be true. Стоп, это не тот Данте. If one man can so easily be mistaken for another. Какого хера? Alas, here I'll concern myself with you no longer, for I fear you've naught more to offer. Mayhap my next challenger will till such a one should come. Я не зря поспал перед этим. Вот так здравствуйте. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We'll make our way there in time. As to whether 'twill be sooner or later, that is... Поговорят, что есть чудовище, у которого целая гора сокровищ хранит в них денно и ночно, словно грифон свое гнездо. Думаю, надо очень верить в себя, чтобы попробовать его ограбить. For the Arisen Кек. to decide. Our destination is rather distant. Perhaps we ought to consider employing the services of an ox cart. Tis the Arisen's choice to make, though I certainly... If you want my advice. Так, у него This journey looks волосы to be a long one. другие, немножко What say we волнистые. make things easier on ourselves by Шрам sending an ox другой, и cart на to груди visit? шрамы.
I suppose 'tis so. Конечно, подстава. А где же тогда нужный? Другой с батальской стороны ворот. Как ты мог их перепутать? Нет, подожди, вы же говорили, что есть еще один Данте, который с короткими волосами. Не Данте, то есть Вергилий. Их всего два. Данте, Вирджил. Блин, реально. Мне нужен не Данте, мне нужен Вирджил. Вот почтявый. Так, как мне пройти на ту сторону? Ну-ка, у меня была маска. Я купил маску. Так, ауф. I've a selection of wares that's sure to please. Pleasure doing business with you. Not buying? That's just as well. Так. Best to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch. А и мне просто-напросто двери открывают. Вот этот сервис. Yeah? What is... What I can do for... Good day to you. Ауф, братан. You seek to enter Batal, I presume? I'll have to check. Leave this place at once. В смысле не имею права быть? There's a ladder here. Я же... Я ауф. So, you seek... Leave this place at once. Но я ауф. Какие документы? Свои же люди. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it.
То есть, если подойти с другой стороны от стражника, я могу просто пройти? Вот это у них security. Бля, не трогайте. За шо? Я про... Спиздил, я его спиздил. Почему я не могу использовать кристалл возврата? Бежим. Heavens preserve us. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. В общем, это такая... Получилась очень американская операция. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? So vast is this world and full of life. You are but one of many. Если ты сейчас продолжишь, гарды будут в агро за читерский поход. Нужно по-нормальному пройти. Ладно, подстава, Alt F4. А жаль. Зато ачивку получил. Подходишь к Сфинксу, подходишь к картам с другой стороны, может проканает. Да ладно уж. Мне кажется, мне в принципе скоро уже должна открыться вторая половина по сюжету. Давайте это по сюжету немножко пройдем. The trial of archery is nigh. If we would bear witness, we must first go to the ruins where Sir Glyndor trains. I can guide you there if you wish. We're in your... Answer, much obliged. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. Oh, look! There are rare materials yonder, just waiting to be harvested. Well spotted. Shall we see what we can find? Так, у меня там еще какое-то задание сперва с Маскарадом было. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they only travel during the day. What would you of me?
Can't say I've any tidings. Я примерно догадываюсь, что ты написал. Первый из них точно да. A ladder, is it? How convenient. Ah, excellent find. Ты опять здесь. What would you of me? A treasure chest. I don't tell of him. So where's he get his coin then? Ладно, потому что я вернул ему одежду, он теперь занимается тем же самым дальше. To break the law is to be thrown in jail. I've heard that jailers are Маскарад обязательно. Да-да-да. We serve all manner of Перед fine ales коронацией. here. Shall I pour you a cup to start you off? Always a pleasure. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Shall I come back any time? Whatever am I to do? There is much we ought to tend to. Так, расскажи о Маскараде. Have you reconsidered the matter of investigating the false sovereign? Should you infiltrate one of the palace's masquerades, I am confident that you will leave with some inkling as to the man's origins. As the true sovereign, I've no doubt this is a matter best left in your hands. What say you, Your Majesty? Might I ask this of you? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Here. This should suffice to help you blend in. Take care, Your Majesty. Сумеречная There is маска. one other thing. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Так. Снаряжение. Так, куда я, блин, дел? Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. We're off to Vernworth Palace, then. We pawns are barred from entering the palace, but nothing shall keep me from escorting you to the gates. We're in your hands, sir. Much obliged. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Have you found any of the items we discussed, perchance? Do come again. Good evening, sir. I trust you fared all right on the road?
despite the hour. Much obliged. Так, снаряжение. Снарядился. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek. В маскараде, в маскараде. Here at last. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Tis not our place to hurry the Arisen. I must ask you to leave this place at once. А в смысле? I hear the coronet. Of course, the matter of attendance is, you see, commoners who it beggars, but for instance, if you, by some miracle... А я просто сейчас это, со стороны бордели туда зайду. The masquerade is already underway, sir. А, нет, меня и так пропускают. You're far from your station, are you not? I was bored out my Skull Garden Palace. At least here I can listen to some courtly music. Makes the hours go by that much quicker, see? You ought not to abandon your post. Ah, don't be like that. You know as well as I do that we're more likely to find a mouse trying to sneak into... Fine turnout, wouldn't you say? A welcome respite from all that hustle and bustle. I only pray my watch finishes without incident. Is this fast truly to the sovereign's taste? Here I might reflect on my affairs. What is life without another fancy party? Why, no. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's Сыграем в Гвинт. Would seem our sovereign has recovered enough to walk. Word reached my ears. So, tell me more of this ox cart. Might as well make merry while the wine flows. Here to ask aught of me, are you? Our first sovereign in decades. At last, we will see the end of the age of proxies. Indeed, the Arisen has always been the mainstay of Vermund.
Only they are capable of repelling the dragon and guiding us toward a brighter future. Mods, these festivities are part and parcel of our station. Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded with Batal. Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. How dreadful! I have some servants ferrying things over from Batar. Got to focus. I'm frightfully busy. No time for idle chatter. Everyone who dances with me complains of sore feet. Ты все ноги поддавила. Should you espy any large monsters fallen on the road, clearing the high roads of such obstructions falls under the military. But our hands are oft overfull. The bodies will decay over time, and the winds will sweep away them. Так, блин, где дорога на второй этаж? Surely these Perchance you heard. Давай мне это The coronation is soon to be held. песню Присциллы сыграйте. The sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No tidings could be more joyous. Indeed, it is a weight off my heart to think that our fair vermin shall once again be governed by a true ruler. I shan't let anything. My sword arm could use some work. Второй этаж ей не нужен. Нужно было место, из которого я планировал сюда прийти. Well now. Енифер. Сыграем в гвинт. What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour will be right. In here. Open up! You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place. Ere you invite our noble host's wrath upon yourself, I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this? Oh my. Perchance. Под глядушки. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink or
Shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the Masquerade Hall, and we now find ourselves quite alone. Я слышу, за стеной кто-то моргает. Какой-то перверт. Speak openly with one another, Lord Phases. А боже мой, это Лорд Фейзес. Кто это? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is an orator, ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. Вильгельмина прекрасна, да, Йеннифер хороша. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants. Бордель стоит 20к. Мне друг рассказывал, да, но там не на что смотреть. Вот. 20к забирают, еще ничего не показывают. This is too much for me. Посмотрела на мой двуручный меч и сказала, что это для нее слишком. Come see me in my board. I'll instruct my attendants to... Ну, у Вильгельмины же есть там квестовая цепочка. Не влезет. Настолько не влезет, вон даже ножен нет. I wasn't worried for a moment. Wherever you go, we pawns will always find you, Arisen. Do take care not to stray so far next time. It seems you have obtained information regarding the false sovereign. Captain Brant will be eager to hear of it, I'm sure. I expect Captain Brant will want to hear of this. Ah, yes. I know just where to find this person. Follow me. Can't think of any reason. Right, just follow me. Хоффман. Whatever am I to do? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a... Well, well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes. Even were he to be removed, I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention,
'Tis this other man you mention. He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. You've done well, Your Majesty. Thank you. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phases fellow. But what precisely is their aim? Что там за фигня была? Peculiar. Он девку полапал, девка ему по щам надавала? Oh, I can't complain, really. Суровая. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim. All shall change once we have attended the coronation. If Your Majesty has any unfinished business to attend to, it is best you do so. Так, все его квесты я сделал. Теперь можно идти на коронацию. Very well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in the morn, so Your Majesty. Master, pray leave this place. My body, it refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Sways your will? Could it be that the gods sway? We must quit this place, Your Majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. Коронация отменяется. Красный камень. We've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power has arisen. According to Regent King Sven, the pretender was wearing some sort of lavish necklace at the time. I imagine this artifact is the godsway mentioned in that letter. Perchance 'tis a tool that grants power akin to that of the true arisen. Alas, unless we find some way to unmake this godsway's power, proving Your Majesty's legitimacy shall be difficult indeed. Allow me to speak to the agent we captured some days past. Perchance he knows aught of use. Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this godsway? I suppose 'tis pointless to ponder. Let us await the results of Captain Brandt's investigation. I quite agree. Так, ну... Пойдемте поспим. Well met, son. How might I be of service? There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Весь город оббежал.
Сколько там надо ждать? 1 день, 2 дня? Если бы я не встретился с вашим величеством, боюсь, наш народ пошел бы по ложному пути. Моя благодарность вам в той силе, что обеспечила нашу случайную встречу, не знает границ. Я верю, что вы более чем достойны моего восхищения. Я надеюсь, что это облегчит ваш долгий путь. Shall we get some rest then? Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. Shall we get underway? I expect Captain Brandt will want to hear of this. Да, блядь, опять не тот проход. We've come all this way, only to find ourselves unawaited. Perhaps our timing was Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... Always a pleasure. Welcome to... We serve all manner of fine ales here. Shall I... Come back anytime. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty, do not forget that we work to sit. Come at last, I see. About time. There is much we ought to tend to. If the information we pry from the agent is to be believed, there is a place in Batal devoted to the study of arts most queer. I believe it is worthy of investigation. Should fortune smile upon us, your majesty may even discover some method of undoing the Godsway's hold over the pawns. Yet official dealings twixt Vermund and Batal are suspended, and 'tis no simple matter to gain passage through the latter's fortress. Fortunately for us, however, the agent was hiding this on his person. 'Tis an entry permit, allowing passage through Batal's fortress. It even bears the crest of the Batali Palace. It must have been commissioned by someone with great influence. I doubt any would dare impede your passage with such an item in your possession. There is one other thing, your majesty. With the permit came information I found most intriguing. An oracle who once served in the Vermundian court now resides in Batal. This oracle foretold the coming of the Arisen and was banished from the kingdom when her prophecy displeased the Queen Regent. Indeed, 'twas by this same oracle's power that the agent in question came to know of your majesty's whereabouts. The oracle knows much of the Arisen. Should you make her acquaintance, she may be able to offer you aid during your infiltration. О, еще один кристалл Зарата. Отлично, спасибо. You have my fullest confidence. The way to Batal should be open when you arrive. You would do what is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we work to serve. Here, if you please. We've arrived well enough. Where to Heck. next? 'Tis a bit far. Perhaps we might employ the services of an ox cart? Теперь одеваем маску.
Так, интересно, вот сумеречная маска, она суммируется со шлемом? Вопрос, конечно, интересный. Потому что можно надеть и шлем, и маску. Я ему такой говорю: ауф, брат. А он мне говорит: почему у тебя рот не двигается, когда ты разговариваешь? Ты такой: на самом деле на мне проклятие, брат. Merchant, eh? Have you an entry Oh. permit? Hold a moment. That cart has priority. Lord Phaesus is come! Open the gates! Блин, у меня просто мертвая голова местного надета. И меня моментально должны раскрыть. Говорит: почему у тебя не живые, не моргающие глаза, не двигающийся рот, ноздри не раздуваются? Ты чё, говорит? Go on through. Follow me. Так. Мы тут за самым главным. I only work when I... What I can do? A group of bandits has been terrorizing the roads of... They call themselves the Coral Snakes. And they are no common... And worse still, they are without scruples. What say you? Would you lend your aid in cat... Many thanks, sir. I should be glad you all begin by scouring for their... Mayhap you could learn aught by Да-да-да. Follow me, Да-да, Arisen. это Вергилий. Погоди секунду. На самом деле лучше тут I've just had a thought. поспать. Loath as I am to recall the events of the coronation, they are fresh in my mind still. How might the technique used to control us be dispelled? Many of our citizens get so boundless. It was she who did. Oh, how magnanimous. Постоянно думаю о том огромном каменном памятнике, что я обнаружил на берегу в сумерках. Там что-то было написано, возможно, это была могила или некий кинотаф. Хотелось бы еще раз осмотреть его при свете дня, но в одиночку боюсь, так как тень, которую я заметил в нише за ним, наполнила меня ужасом. Подозреваю, что там кто-то может скрываться, но у меня не хватает смелости встретиться с ним лицом к лицу в одиночестве. Сказывают, драконы видели в деревне Мелве, что в Вермунде. Если мне не изменяет память, это значит, что обе стороны должны будут договориться о предоставлении войск и припасов в соответствии с клятвой. Хорошая новость для нас, купцов, по правде говоря, я был бы не против нападения дракона раз в пару лет, если бы это поддерживало спрос на мои товары до тех пор, пока я мог оставаться вне досягаемости его пламени, конечно. Looking to lay your head, we've soft bit. You shan't hear me complain about your... Good morrow, everyone. Off we go then. I hope you slept well.
Блин, вот он ты. Мне это надо. Подвиньтесь. И точно он? В этот раз точно он. Иди сюда, тварь. Так. How might I assist you? So vast is this world, and full of life, indeed. In the grand, but are these differences so great? Is this the man I sought? Да. Truly? You are satisfied? В этот раз не обосремся. Then I shall weigh its merit. To pluck a human from the faceless swarm is no less a challenge than to seek a single grain of sand on the Упоротая coast. Yet pluck you have. And for that, I congratulate you. Another prize is yours for the taking. Ей. Outstanding. А тебе удачи найти дорогу домой. Причудливый сон. Что это такое? Богато украшенная, немного жутковатая кадила в виде былиного чудовища таинственным образом пополняет кошель владельца с каждым ударом. А, это этот. Понятно, понятно. Так, что у нас дальше? Though ours is a battle of wits, tests of metal are more to your strength. Is that come? Try your arm. Though he shall be your opponent, not I. However, I am not one to be amused by a simple duel. Bear this ring into battle, that I might gauge your true strength. Кольцо насмешки. Максимально ослабляет силу атак владельца. Ага. Так, это тот, которого надо выкинуть нафиг. Обрыва. Это мы с легкостью. Но я на всякий случай уточню. Кидай его на... Так, подожди-ка. Надо еще посчитать. Я вижу, тут будет загадка про количество загадок. Какая еще загадка идет по счету?
Через сколько загадок она улетает? Через 5? То есть только что мы сделали 6-ю. А найти ее это считается загадкой? Не, вряд ли. А, нет, считается реюнион. То есть потом Данте это 7-я загадка. И сейчас идет 8-я загадка. Так, хорошо, просто кидаю. I grant you fire Пошел blaze. нахуй. Use it well. Good show. It seems your mind is as strong as your arm. Считается легко, плюс 5 количество открытых сундуков. You have more than earned your reward. Another chest is yours to claim. Так, это похоже на 8-ю загадку, да? 9-я и 10-я. Кольцо устремленности. Кольцо мистического укрепляющего дух владельца слегка увеличивает количество опыта, получаемого за победу над врагом. Вот оно то, что нам нужно. И та рука, блядь. Бля, я идиот. О, где? Надо было так это дуплицировать через ее загадку. Но это если у тебя она такой порядок был. У меня вопрос под дупликацию был в первой пятерке. I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Да, порядок рандом. Так, а теперь... Now, questions beget questions, and I have one for you. Так, я только что разгадал 8-ю. Have you solved? My memory fails me, you see. Let yonder statues be your means. For every question aptly answered, bring one here before me. Так, 5, 6, 7, 8. Раз. Два. И тут места нет. Чтоб тебя. Три. 4. Пять. Будет, спасибо большое. 6. Шесть, 7. У меня, блядь, реально нет места, алло. Знаете, вот подстава будет, если она... Если что-то упадет во время диалога.
8, блядь. Let yonder statues be your Нет! mirrors. For every question aptly answered, bring one here. You may hear my riddles as oft as you... Блять, вы это видели? Ты какого хрена? Да ёбаный ты в рот. Да, блядь, это внезапно сложнее, чем кажется, эта загадка. Просто рядом с ней, не обязательно на пьедестал, да? Серьезно? Раньше все надо было на пьедестал ставить. Я хотел тебя помучить. Ладно. This is your answer? Are you My, that's quite a number. And the correct one, no less. I see you're keeping track. Of course, your erudition shan't go unrewarded. Yeah. Not bad, all things considered. Стрела погибели. Угу. Смертоносная стрела, убивающая мгновенно. Внимание, после использования игра автоматически сохраняется, поэтому выбирайте момент тщательней. У нее есть еще одна загадка, или у нее следующая загадка сражения? Ветеринар, здоровье. Дал твоим последние сундуки. Да. Так. Не помню. Мужика с колбой делал? Че мужик, что за мужик с колбой? Она потом сразу файт, как ее закончишь. Принеси колбу к мужику, не разрашив, из города Батала. Или что еще проще, мужика к ней. Логично. Ага, надо достать вазу, которую нужно доставить в локацию Мурал Бувей, не сломав. Притащить мужика будет попроще. Тихо, блядь. Так, ну... Засрал всю территорию, блин. How easily the mind unravels.
Some say it's pain that does it best, others darkness, but I say neither. Rather, I say a mind cannot be more soundly broken than when it beholds its earnest efforts laid low in a single stroke. Could you survive such despair? We shall see. Here, I have an amphora destined for Sir Moritz in Batal. Deliver it to him, but beware, it's rather fragile. I do hope your struggle will amuse. Загадка тщетности. Нихуя себе! Он здесь? Так, ну... Во-первых... Так, сколько у нас камней? 2, это отлично. Так. Сейчас мы берем. Телепортируемся. В пограничный город. Там где-то была телега. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? Так, телега. This ladder looks sturdy enough to climb. After you were risen. Все рисы повезло как минимум до дальнейшего уведомления. Бля. Что там мужик сказал про нападение? Pray seek. Mayhap you could learn aught by speaking. If we are to locate the bandits' hideout, we all begin by gathering what information we can from those nearby. Very well. I'll guide you there directly. Веди меня. We're in your hands, sir. Much obliged. Well now, this is Oh, a nice берем. surprise. Kev. If you're ever in trouble, I'd fain come to your aid. Aye, you've a bit of a special place in my heart. This is for you. Listen, Цветы? there's all I would speak of. I've dedicated my life to perfecting my abilities as a soldier and the skills I've honed on. As such, there's no greater gift I can offer you than the best of my techniques. You've proven yourself a loyal friend. 'Tis the least I can do. А, вот так вот сразу вот так вот. And may it aid you in your battles to come. Песня победителя. I'll carefully conserve my strength and Ты еще endeavor to кто survive пошла в every задницу? battle. Ah, you're welcome to stay. We have found... Свиток с подробным описанием особой способности воинов, позволяющей изучить мощную дугу. Основная пешка тоже изучит этот навык. Мощная дуга.
different combinations of materials result in different creations. Many of our citizens viewed yet so boundless. 'Twas she who decreed. Oh, how madden. Interested in my wares? Looking to lay your head? We've sold. Many thanks. What is true peace, I wonder? Ладно. Потом где-нибудь найду. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off? I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. No. Listen, I need a favor and I'd ask. Иногда по жизни идти легче в одиночку, но одолевать трудности испытаний будет бессмысленно. Когда рядом никого нет. Думаю, достичь вершин мастерства можно лишь, когда у тебя есть кого защищать, но хочется узнать твое мнение. Если хочешь поделиться своими мыслями, давай путешествовать вместе, Бэрон. My humblest thanks. Could you come over here? There's been more trouble. It seems they've slipped past this checkpoint and gone right into Batal. Would they put all that effort? If someone doesn't put a stop to them anon, we'll all be sorry. They say you should be thankful for your life, but simply being alive, the trouble happened due south of here. It will be those coral snakes again, I'm sure. Коралловые змеи. So, after breaking free of the chains of slavery that once bound you to this land, you return of your own volition. This is I am relieved to see that you are fulfilling your charge. Now, it would be advantageous for you and your pawn to visit the Rockmouse's burrow in Batal. Methinks 'tis where you will find that which you seek. Приму к сведению. Ти-ди-ди-ди-ди-ди. Flame will accomplish little against this foe. I shan't let them come. I grant you roaring flame. Так, особо сильно That was well fought. No sense исследовать не будем. gaining the upper hand. Early Griffin gets the worm. Али Неби, куда ты его потащила? Блин, она его швырнула у другого. My magics are yours to command, should you require the skill. Might I be of assistance? А ну иди сюда. Курица. Care to assist? Focus. A
moment of a decision may spell out doom. Ah, yes, now I see. Are we ignoring the enemy today? Let us Фиг ли ты prepare там застрял? Ладно, там, накручивайся. No harm shall come to me. I'm in your debt. Be at ease. Ну, взял, улетел. Вот это наглость. На этот хер где застрял? Должен я, блин, туда-сюда, блин, бегать. Бесит. As you wish. I shall return directly. По-любому где-то в горе застрял. Бежит. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after I did half a day of service. Each to their own. Забавно, что про это жалуется только Эбби постоянно. There's a campsite nearby if memory serves. I camped there myself in another world. Do I lead the way? Let my magics grant you an elemental boon. Lay down your arms before you hurt yourself. Gathering materials makes for dull work indeed. Я тебе поуклоняюсь. I will protect you. Дэвид, нихуха. Excellent. Fields of battle want to pit us against our fellows, but that does not make cutting them down easier to bear. You have my support. By the might of my magic, I shatter the heavens. Peace today, my pockets will be creaking with gold. Стоп, блин, стой на месте. Пався. А, не, вон еще сундучок.
С возвращением. Промах. Splendid. This foe was marked to be Задание Алисии. Мне казалось, я влюбился в Негрифона. Значит, показалось. Жрать захочется, блин, после такого. Чувствую, что скоро ночь наступит, так что лучше поспать до утра. И дальше. Грифон подгнил. Бежит. Have a gander at my wares. You shan't regret it. Hope to see you again ere long. Our packs are heavier and our purses far lighter. Who are you? What would you ask me? They were on us before I knew what was happening. Couldn't even guess where they... Come to think of it, 'twas as we passed the crags to the west of here that they all came out at once. I had a clear view of them from the back of the cart. That's all I know. I ran for my life. Only reason I'm still here. Thought I'd come back, see if aught was left. But just being here again puts my hairs on end. You know what? I just remembered. There was a child traveling with us. Wonder if the lad's all right. They came all as one. Ну, надейся, что с ним все в порядке. Может быть, мелкий на самом деле глава? That reminds me. I appreciate you carrying our heavy items, but do let me know if you need a hand. Follow me then. First blood's always the sweetest.
I say! Баль, шаломе. Fine. I'll have you. Pursuing yon bandit may well lead us to the fiend's hideout. Come, Master. There is not a moment to lose. Ought we not to pursue the bandit? Ah, I believe their hideout lies somewhere nearby. Наконец-то исправил проблемы с компом. Да, и как? You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Oi! Have you lost it? A child was hurt during today's raid. Don't hurt children. That's the rule. Don't tell me you forgot. Sorry. Must have slipped my mind. It's like that, is it? Huh? That what you're gonna tell Lenzo? He says we don't hurt kids. So you better. Подключил другой кул с кластера из Берлина. Hold it! Who's this then? Там полазили в DLL файлах. We've got an intruder. I'll go warn Lenzo. Coming here was the last И вручную поправили один из них. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our hope. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Ой. Они именные? Я думал, они разбойники. Саша. Блин, Саше нужна картоха. Вот такие титанов. Правда, в итоге у меня пропала опция спящего режима. Тут невелика потеря. Mightn't we have a rest before pressing on? Son of a... На рабочем столе не ставятся обои. Тоже невелика потеря. You'll not live to regret this. Да, блядь. Nice of you to say so. Aptly said. How long do you think you can run it? Don't go soiling yourself now. Get past me! Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I shan't allow any further harm to come to you. Эби, блядь. Плюс уровень. Внезапная резня. Жаль, на это ушло. Ушел целый день, хотел Deus Ex поиграть. Ну, главное, что починилось. Where do you think you're going, eh? Rise, rage
Этот мост поломался. Куда он побежал? Сюда побежал. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow. And mind the ceiling. Pray, speak up should you notice or to miss. Что в других поворотах тогда? There's a ladder here. Сундук. Perhaps new discoveries await us above. И вяленое мясо. Ясно. Пацан, ты где? No, no, no. Am I going to make it? Come on, this way. I need to get you out of here before things get bloody. That's what Lenzo said to do. If you prayed it. So come on, you lot. We're gonna go see. He'll keep us all safe. They're already here. Run for it. Я такой, блин, Ганс, мы что, злодеи? Сундук. Seems your luck's run out. It seems they bear us ill will. Кольцо немилости. С того, что враг выберет целью владельца. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Кися радуется. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Даже рычага никакого нет. Шорткат открыть. I don't stand a chance. My thanks. We shall accompany you now. Those coral snakes must pay for their crimes. We shall join you and aid your efforts however we can. Give no quarter. This appears to be the coral snake's hideout. If we capture their leader, the other bandits might be brought to heel. I suppose 'tis so. Come on then, come on then. Let's dance. Где у вас главарь? Let my magic grant them an immense boon. I hope you weren't expecting mercy.
protect you. Now there's a novel idea. I've never seen my own master attempt something. Truly? Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Отрезня какая-то творится. Закрыто, подумал Штирлиц. By the might of my magic, I shatter the heavens. Rise, raging winds, and scatter our foes. Сундучок. 6000. Еще сундучок. A short jaunt can quickly become a journey, till before you know it, you're bruised up and all out of curatives. Ah, yes. That sounds familiar. And here I thought I was leading the way. But I suppose your whims take precedence. The Arisen decides our path. We have but to follow. Где-то слышно сундук, но не видно. Может и видно. Спешиваемся с достоинством. Hugo! We're out of time, lad. We'll have to scarper. Come in, lads, but before I forget, here you are. Time for you to make yourself useful. Tisn't the first time I've taught an unseasoned whelp the meaning of betrayal. And it shall be the last. Вот это злодейство. Я его даже не поймал. Просто отошел. Goodbye, lad. Don't be sore. You're a fool, but a useful one. I can't believe it. Arrest him! Lanzo. Why? A job well done. It is unfortunate that their leader escaped, but I very much doubt the coral snakes will be using this hideout again. We'll interrogate the lad and see what he knows. Mayhap he can tell us aught of the leader's whereabouts. The coral snakes are still an enigma. Mayhap the lad can tell us more. 'Twas painful to behold how callously the leader treated that young man. He shed him like an old boot. We'd all hoped for a better outcome.
Сундучок. That's a fine Морозные craft. лезвия. Perhaps better than anything we have at present. It certainly bears inspection. Для Роги. Trey, allow me to open yon chest. Тигровый класс. Нет, так еще вы еще и сундуки за меня открывать будете? Не-не-не. Сундуки я себе сам открою. Под нами сундук. Have you forgotten something, Arisen? Been rather lost. Unless my eyes deceive me, there's something down there. А прохода нигде и нет. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Lay down your arms. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. Right you are. Ну куда вы разлетелись? It's our first time setting foot in this place, but I trust we'll muddle through. Keep stout of heart and clear of mind. Excellent. Just what I was hoping. Яшма. Вяленое мясо. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Over here! Пой на месте отдают. Эть, денежка. Так, а в эту сторону что? Well fought, Arisen. Хе-хе.
Right, breaking wings, and scatter our foes. Where do you think you're going? One of us is being Боньк. You little blighter. a flawless execution. Сундук. Combined might is beyond any Миритель веков. А, это магический лук. Thank you kindly. I did not mean to trouble you. happens to the best of us. Don't let it get to you. I'll hold the enemy in place. Not a bad idea. Героически споткнулся о костер. Я хорош. Ладно. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? Venom harpies! Avoid their venom! Блять. Алисия, блядь, ну ёбаный в рот, а? One of us has been poisoned! Чего мне вот тут, думаю, не хватало? Разбившейся нахер пешки, которой надо спуститься. Forgive me, Risen. I shall see to it this does not happen. Again. You have my protection. I grant you roaring flame. Wish me to return? At once, Master. Естественно, теперь этот застрял там, наверху. A battle avoided is
a battle won, I suppose. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. You have my support. Так, противоядие. We prevailed by the skin of our teeth. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. The ogre's fixated utterly on you, Arisen. О, Hold it это древний огр. as long as you can. I'll handle the rest. Our foe stumbles. There's one more push to bring it down. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Блять. Спасибо. Admit that it feels wonderful to strike through. Ох, блин, голову. Хорошо уворачиваться. Let my magics grant you an elemental boon. Focus your strength, Arisen. О, попрощайся с головой. Поньк. Поньк. Fast and true, and our quarry shall fall. Easily done. See the foe working. Lord save our best. Нейтан, блин, на нем залезать будет. Стоять, блядь. От Нейта не уйдешь. Не ушел. Красавчик. Боньк. This battle will demand all our strength. Мохнатенький такой. We must Действительно, stand этот together if we are to seize victory. древний огр. Единственное, правда, что? То, что какой-то он не седой. Someone saw fit to camp. Excellent. I could have done no better. When tarred, be sure to avoid open flame. Another enemy force has come to assist. We ought to have finished off first sooner. Гребаный гарпий, ненавижу. Идет просто ногами. You won't need a feeling. Allow me. Wait a moment. Гребаный гарпий.
Так, мутант где потерялся? I grant you fire's blaze. Use it well. Ты кого хрен? Ты позади меня только что был. Ты дебил? Что ты там делаешь? Ingredients are plentiful hereabouts. Залезай давай. Товарищ, руку. Where the undead? Длине ночи мне тут еще не хватало. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. But fear not, I shall gladly smash Эбби, every нормально last тебе там было, да, в огненном и ледяном? А ёбаный в рот. Let us see what you're made of. I thought I'd met my end. Why, thanks to you, Arisen. I shan't allow any further harm to come to you. Еще и все в магах, блин. Let my magic imbue your weapon with the fury of the Все, отбились. That was impeccably Типа, timed. почему? Потому что какому-то дебилу захотелось упасть с моста. Да, мохнатый? The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. Tis as you say. Я не вижу, где мост. Нашел. We've naught to gain by fighting here. Best we push on. Все здесь? Так. До утра. Ой. Вся у нас персонажа нужна для активации. Прикольно.
all for swapping stories. But perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. Я смотрю, все элитные заклинания всех классов поглощают всю полоску выносливости. Вы откуда пришли вообще? Вас тут не стояло. I shan't let them go. Plenty more where that came from. I grant you roaring flame. Живодеры. Здрасте. By the might of my magic, I shatter the heavens. Бонька. Деньги сюда. Рога сюда. Повелитель грозы. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Путанная дорога в этих скалах. Шикарки. One of us has been poisoned. Ну вот куда? Куда ты, блядь, лупишь? Ну где этот, блин, дебил опять застрял? Зато сундук нашел. Ладно, будем считать, что он охранял сундук.
We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Travelling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. 'Tis nearby. Shall I lead the way? Кокахи. I can scarcely see a Я тебя thing. привел. Many thanks. Что с нами? Мы отправились в путь вместе, но едва перемолвили словом. Мне даже не удалось услышать твое мнение о вершинах мастерства. Ну что ж, полагаю, дружеское молчание не повредит. Кроме того, твоя сдержанность — одна из многих вещей, которыми я в тебе восхищаюсь. Ой. Here, you've earned this. Опять букет цветов тут столпал. Он ко мне подкатывает. Rise, raging beast, and scatter our foes! Fall back, and I will heal you with my magic. Wait a moment. Douse the flames before it is too late. I grant you fire's blaze. Use it well. А вот ты масляные слизни. А вот в сторону что? Ясно. This is what we went to all that trouble for. Rarely have I felt so empty. На, блядь. Не хватайтесь, гребаный зомби. Эруанон Эл. Welcome, большое спасибо за фоллоу. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that Это room самое goes to waste. полезное в ее заклинании, то, что оно пространство освещает. Вуаль. Don't let it get to you. А твою ж за ногу ж задницу грызут. I shan't let you fall. The Arisen is in charge. Вот, или вот сразу бы так, а? Почти пошел первую часть, осталось убить финального босса. Сложно еще подкачаться. Так а там же еще этот. Там же еще DLC. Хотя в DLC лучше пойти после финального босса. Играя на сложном режиме, там трехкратный урон. Но там и опыта дают больше. Let my
magic imbue your weapon with the power of the elements. Игра сильно обидела. Нет, опыта столько же. Денег больше, денег больше. Так, вуаль. Че я бегаю? Церемониальная вуаль, прикрывающая нижнюю часть лица, скрывает губы, очень важно для создателей иллюзий, стремящихся раствориться в тенях. Элегантно, но шляпа лучше. Я романсил Мерседес. Так. Уважаемо. Игра это не засчитала? Дал ей подарки, любимое вино, что 50 принес, подарил ей 2 особых кольца. Я пришел дракон, там был Элеандр. Радуйся, что не фарновал. Мне рассказывали, были прецеденты. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor us. Отходим, отходим, отходим. Да пиздец, ну вот, главное, что не фарновал. Мне, кстати, повезло, у меня было все нормально. Так, все? Вопрос, а почему? Вот так вот игра все-таки решила, что она ценнее. А Мерседес уехала домой. Не туда. Где-то что-то. Я пытаюсь добраться до города. Попусти, сделал пару квестов. Да, я уже относительно близок. Знаете, сними его оттуда. Вот же кольцо дебильное. Почему оно не привязано... Не привязывало перст навсегда, которому ты подарил? Его нельзя было копировать. Логичный древний артефакт. Странная система подарков. Я говорю, на самом деле Мерседес просто уехала и вернулась в свое королевство. Поэтому игра взяла второго самого ближайшего. Так, сколько вас здесь? Просто мимо хочу пройти. Ладно, раз вы так сидите, может, вы что-то охраняете? Или просто горы? Тоже просто горы. Зато плюс уровень. Так. Не в ту сторону иду. Какой-то. Ладно, храм вроде маленький, надо глянуть, что за храм. Благоговение.
While in another world, I Здрасте. happened upon a treasure chest. Can it be your lost, arisen one? Нет, просто исследую. The path to the dragon has many turns, but I can illuminate the way ahead if you so desire. Заплатить. You will find the path. А, что-то про оракула говорили. Раскрой свой разум, обостри свой взор, не пропустишь тогда ты свет островения. Would you know the fate of another? Чего? You will find the path you ought to follow. Откровение. Would you know the fate of Открыл another? Трикстера? This meeting shall. Призвание иллюзионист. Понял. У меня была на секунду мысль, когда я увидел, сколько тут дыма. А что, Элеонора типа не уехала домой? А Элеонора вернулась. Она же в этом стартовом городе тусуется. Прикол в том, что Мерседес уезжает сюжетно, не как остальные. Когда ты их квесты сдаешь. Теперь иди на ближайший костер и отдохни до ночи. Залезь на храм, сзади будет лестница. Блин, сейчас. Вижу дымок, там не костер часом? Костер. Бумс. Накеры. Let them run. We need not waste our strength. Так, до ночи. Так, иди на ближайший костер, отдохни до ночи, залезь на храм, сзади будет лестница, наверху непись даст мастер скилл. Так, балет. Собаки. А спать не дают. Красный волк. Еще раз. До ночи. Are we to depart at this hour? I cannot see why we should choose to stumble around in the dark. Shall we check our packs and be off? Не достал. You slept well? Грёбаная нежить. Второй регион, кстати, опаснее первого. Ну, то есть логично, конечно, что вторая половина игры должна быть сложнее первой. Мне просто лорово хочется сказать, что с безопасностью в вашем королевстве говно. А больно, блин. Да, Эбби любит кастовать метеор на моба с 1 хп. Шерки притомилась. Так. Храм. Сзади храма лестница. О, я его вижу. Вон он наверху сидит. Pray, light your lantern, master. Молю, зажги свой фонарь. У меня же зажжен фонарь. Блять, это... Это меч светится огненный. Я думал, я с фонарем. Просто пешки такие с фейспауном такие, господи, я тебя умоляю, включи фонарь. О, жетон.
Так, где-то же есть... Let us see what you're made of. Рейк? О. А, нет, вот он. Well done, O Risen One. You have seen through my deception and divined my location true. To one of your wisdom, I would be honored to pass on the most subtle of my trickster's arts. Обряды чудотворца. Спасибо. Somewhere in Batal, a hidden truth lies in wait. Stay with me, Arisen. Wait right there. Спешился идеально. I grant you fire's blaze. Use it well. О, жучок. Мужика убили. Я же только что же убил скелетов, откуда опять появились. Ай. Have a gander at my wares. Shan't regret it. Pleasure doing business. Золотого жука давай. Так. Чтоб по ночам не бегать, надо до утра поспать. Why? We seem to have come through unscathed. Should we hunt a few monsters to start the day off? Come, we've much to be getting on. Вперед. Вперед, дальше в путь. Кстати, удивительно, ни одного города нет по пути. Ну, пока что не было. I hope you slept well. Хотя, с другой стороны, если пограничный город считается, что он принадлежит и тем, и другим, No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Griffin или во втором королевстве только один город. I shan't allow any further harm to come to you. По русской. Стоять. we make them rue their own impatience. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. 'Tis easily done. Забавно, кстати, путь до храма, где открывается класс Трикстера, он отмечен такими колоннами. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Давай, Эбби. Уже убитого. Давай. Просто все метеориты разряди в него. А я так оставала. Found a material. Different combinations of materials result in different creations.
Уже страшно. Ага. Ай. Эбби, похоже, пыталась сесть ему на лицо. Он не достоин такой смерти. Шарки, держи пятюню. Well done, Master. Wait a minute. I'm not interested. How's this? Guard all your wood. It won't make a difference when I've grounded you. See? Бомба-бомба. It was a glorious success. Не дает. We might always be so instead, eh? Ух. Уникулер. Look here. Water is seeping through the cracks. Не знаю зачем, но пусть будет. One of us has been poisoned. I grant you roaring flame. Проход. Well aimed straight. Right where it Блин, Эбби, ну хватит. Ты волшебник. Хватит швыряться ящерами. Pull back. And I'll heal you with my magic. Look right there. Так, что это мы тут открыли? Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Let us see what you're made of. Rise, raging winds, and scatter our foes. Сюда лежать будешь. О, в этом самого перемолит. Ширкий подъем. Тупик. А почему тупик? Look there. Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. А, блин, твою мать. Жетон искателя. I'd not have thought we'd find one here. A splendid discovery. Ah, Вопрос I'll have to remember to tell my снят. own master about this.
Отравление. Отравление. There, master. Knackered. Let my magics grant you an elemental boon. I will protect you. Да, я просто ногами пинаю. Keep on like that. We'll be done here soon enough. Resounding success. Хрен пройдешь. Называется. Интересно, куда это доставляет фуникулер? This looks as if it will take us someplace further afield. How we use it is at our discretion. Contraptions like these are best used when and as we find them. Стой, стой, стой. Бабоньки. Ё-моё. Простите. Я не могу это остановить. One of us has been drenched. Я не могу это смотреть, смотрит такой на кнопку остановить, да. Но не ехать же мне обратно. Ну. Опять припортуются. You are in need of healing. Allow me. Point right there. Say, does this foe remind you of a certain someone we've met? What are you doing? You're in the midst of battle. I grant you fire's blade. Well. More to make this barely a scratch. Feels as if we've already won. We ought not get ahead of ourselves. Чпоньк. Какого хрена тут делает просто торговец? Buy a little something, won't you? Бархатная накидка. Или с перьями. Плащ справедливости. Ирина лунного воя. Плащ с перьев дымчатой тетерии. Одеяние звездочета. Набедренная повязка заклинателя. Many thanks, sir.
целом, возможно, сюда будет смысл поставить телепорт. Fascinating construction, built to carry freight and people, by the looks of it. Might we not avail ourselves of its use? Опаньки. Здравствуйте. А вот 2 это уже не очень. Ау! Иди, ёханый бабай. Тихо. А ты там перегреешься, нет? Да? Так, одного метеором зашибло. Игра, блин, залезть на правильную руку. Все, добили. Хай-файв. Так, мы тут разбросали всякого. Do you mean to leave us here?
На самом деле их тут больше. Я вижу, вот они лежат, но не признаются. More harpies! He's out of reach of their talons! One of us has been poisoned. Жалко, ловушек для гарпий больше нет. Да, ядрить. Measure of haste would not go amiss. Режь ее, Нейт, режь. Let my magics grant you an elemental boon. Так, ладно, на самом деле я хотел дальше на вагонетке поехать. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. I suppose I'll handle this. Давай, крути. Эбби, отставить, нам нужен не этот. One can see well into the distance from here. Нам нужен вот этот. That our strength might be restored simply by gazing upon the sight. Oh, a ballista! This could grant us an edge in battle, if we use it well. I expect you'll be wanting my assistance. Едет. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Shall I assist? Шорке придется бежать бегом. В смысле уже почти 2 часа ночи? Я больше 5 часов уже стримлю. Как так-то? Who knows where?
seems... If memory serves, there is another place we were to visit, not far from here. We might kill two birds with one stone, or focus on our current objective. Both choices have merit. One of us has been poisoned! Интересно, как пойдет. I grant you fire's Не blade. попали. Use it well. I'll save you. If you would! By the might of my magic, I shatter the heavens! Too fast for you! If we mastered that attack, we would be invincible. Уф-уф-уф. Мы приползли. Have a gander at my wares. Маска с капюшоном, напоминающая морду разъяренного зверолюда, позволяет владельцу скрыть лицо и намерение. Выглядит забавно. You shan't regret it. Hope to see you again ere long. Блин, ладно, я понимаю, в этом в пограничном городе продаются маски зверолюдов, но тут ты чё? Тут должны продаваться маски людей из кожи человеческой. Here, if you please. You can count on me to fly to your aid in your... Мужик нужен тебе назад, направо, вверх. Да, он типа где-то здесь, но мне надо сперва посмотреть товары, мне надо тут поспать, на всякий случай. Nothing makes me so... Just tell me what you need. Победа Грифона, меч из первой игры. And I'll see it done. You're welcome. Зайди в ближайшую таверну, там цены хорошие. That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to... Me? Now, this hardly bears saying, but don't you dare try to take anything without paying for it.
Блин, ладно. First. Кираса величия. Маленький. Many thanks. What business have you here? Welcome, and well. Пригодится. Dear, that's the wrong one. Ah, apologies. Thank you, my darling. Fie. My vision's growing worse by the day, I fear. Methinks it began when I started reading an old grimoire I found whilst tidying Там the нефиг storm. читать всякое. 'Tis entitled, On the Transference of Souls. A curious tome, this. It claims to grant the reader the power to summon things from beyond the rift. I thought I might... Я постоянно призываю кого-то по ту сторону разлома. Perhaps you will think me simple, but truly all I want is a better life for my wife and daughter. Yet 'tis most vexing. For the moment I start reading the tome, it's as if a fog descends over my eyes. But mayhap there is hope for me yet. They're said to reduce fatigue of the eyes. Would you be kind enough to procure one for me? Этому мужику отдай копию. I must keep reading that grimoire. Отдашь оригинал, получишь true ending. Может, ты хотел сказать, отдашь оригинал, получишь bad ending? I've heard Что он еду просит сначала? Shall we see? Отдать ему копию еды? We can't find some? Welcome, and well met. Always a pleasure. Welcome, and well met. Have you brought me a quince? Pray, do a man a kindness. Do come again. Welcome, and well met. Always a pleasure. The Tul's Empress has clearly earned the love and respect. Oi, what's your problem? Walking about with pawns in tow? I mislike that. You from Vermont? Bet you're as prejudiced as the rest of your lot. Well, got something you want to say, eh? Save it. You're not welcome. Потом попросит книгу. Suppose you didn't know, but we don't allow Vermundian scum in this tavern. But I've got a heart of gold, me. I'll give you a chance to redeem yourself. All you've got to do is prove your mettle against these sods alone. That is. If you're bested, then we'll take all you've got. Put your back into it!
poison is a nasty affliction. Hang in there. I shan't let you get away. Well now, quite the brawl we're having here. But I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to be? You a friend of this one? Nay, I'm a sellsword. Coin is my only ally. 'Tis not my conscience that called me here. No, no. Is there even one among you with the grit for a proper duel? One what'd be in it for us, eh? The fact that I'd refrain from breaking your jaw. That's not quite the reaction I was hoping for. Mayhap you know not my face. How about my name then? Ragnar. Ragnar? You're him. From the Scarlet Rains and the battle for Jeremiah? Well, 'tis clear you're a man best not Да я почти lost. победил, алло. But I trust you'll have no complaints so long as there's only one of us. Aye? Oi, bring it out! Where's that reprobate gotten off to? We'll see if you can escape me a second time. I don't believe it. You're a bloody menace, you are. Come on, you lot. We're leaving. Boink. Fine work that was. Pray, save your thanks. I've no need of it. After all, judging by the skill with which you won that duel just now, I dare say you'd have bested those louts even if I hadn't intervened. I suppose that coward knew he was no match for you in a fair fight, so he had that beast take the beating for him. At any rate, 'tis safe to say you've piqued my interest. I hope our paths cross again someday. Of course, I can't promise I'll be as amicable then. As a sellsword, 'tis my policy to let my employer decide friend from foe. I'm sure you understand. Till next time. One cannot help but wonder about that Sir Ragnar. Who? Да ёпрст. You're the one who aided us in storming the Coral Snake's hideout. I've been questioning Hugo, the bandit we took into custody, but he refuses to answer any of my questions. The lad's been sent back to his cell for now, but perhaps I could trouble you to talk with him. I seem to recall that he recognized you. Are you acquainted? My curative magics are at your disposal. Doesn't seem like 'tis safe to say you've piqued my interest. As I've said, I'm a Whatever troubles arise in the world, all I can do is strike. I have no issue falling asleep, even at this time. Так. Наша пешка вернулась из разлома. I witnessed a stunning... Good morrow, everyone. Off we go then. Hope you slept well. Впервые в батале. И эта их ярмарка огня определенно стоит поездки. Я и представить себе не мог, что мне выпадет честь увидеть танец императрицы вблизи. Это было какое-то потрясение, потому что в Вермунде никогда такого не происходило. У нас королева-регент тоже как уж на сковородке танцует. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Так.
Поставим тут этот телепорт. Now we should be able to transport ourselves here at any time, so long as we've a ferry stone with us. Not much has changed since I was a girl. You there. You seem like a learned individual. Surely you have an interest in the mighty Sphinx depicted on yonder wall? 'Tis a beast of fearsome intellect. Тебя тоже сейчас заинтересует. Founded some of the greatest sages in history. Indeed, 'tis said that answering its questions is but a portion of the puzzle. Should the day come that you seek to challenge the Sphinx yourself, you would do well to look to this mural for wisdom. Tis said that answering the Sphinx, should the day come that you seek to challenge the beast yourself, tis said that should the day come that you seek to challenge... Whatever am I to do? Так, вот этот мужик. Пойдем со мной. Посмотришь на сфинкса. Master, my heart knows no great... the peace than when I'm by your side. Да ёп, парни, камни. We've arrived well enough. Where to next? Сюда иди, дебил. What in the world were you thinking, bringing me? Hold a minute. That vase. For generations now, my family has been charged with a duty. А еще рядом сфинкс, удивись. Amphora. To think that it was hidden here. Is that why you brought me here? So that I might claim it? Oh, joyous day! At long last, our vigil is at an end. Куда мои пешки делись? Такие дела. Well, well. Very good. Well, well. The amphora has been delivered Ой, intact. стою. I not thought you had it in you. Сдашь квест, и она улетать начнет. Предоставленных целостной сохранности, не думала, что у тебя получится. Представляю, как кто-то действительно ее тащил до города. Так, ты пока пиши, а я сейчас вернусь. Ой, биофк.
Так. Наули начинает улетать. Так. Что писать? Вообще обленился. Короче, она начинает улетать. Бьешь ее, а говоришь, дерешься. Говорят, если ей разрушить ожерелье, то не улетит. А, типа в бою, если умудриться разрушить ожерелье. Или стрелой под конец добивать, как я делал. Стрелой мы добить не можем, потому что у нас класс неподходящий. Но попробуем бить ей по ожерелью. Though I'd hoped to savor your dismay, you shall have your prize all the same. And with that, our game comes to an end. As Мне жалко ее бить. I shall now take my leave of you to await the next courageous soul who would test their wits against mine. A resounding success. Он не хватается на нее. Well, you are a persistent one. Did my prizes fail to satisfy? Truly, your greed is boundless. But soon you will learn that though it is a pity, I had taken rather a liking to you. It will bring me no pleasure to spill your blood. But nor can I ignore so bold a challenge. The Sphinx has grown hostile. I thought it might. We've seen how tricky it is. This will be a battle of wits as much as brawn. Feast your eyes on this. Ну, в смысле, блядь? Тихо, 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 тихо. О, у него, кстати, ожерелье светится. Чего? Я же ее убил. Так. Не разрушил, не успел. Я ваншотнул ее. Но на нуле хп она ушла в катсцену. Я ваншотнул все последние хп и супер атакой. Но она ушла в катсцену. Значит, надо все-таки ломать ожерелье. Там может быть проблемней. ХП не важно. В смысле, ты говорил, что на 10% она улетает. И теперь мы выясняем, что ХП не важно. Что и ты говорил, что ее можно ваншотнуть. Сильными атаками, если подгадать. Теперь мы выясняем, что не все так однозначно. Да, пошли. Попытка номер 2. Стрелой. Нет, еще в
вчера или несколько дней назад, когда первый раз говорили про этого сфинкса, ты говорил, что можно... Она улетает на 10%. Можно либо убить ее стрелой в этот момент, либо все атаки в нее подловить. Застанить, там, подловить атаками. Да. Хапай. Так. Кися. Попытка номер 2. Возникает только интересный вопрос. Надо ли на нее лезть, чтобы бить ожерелье? Или же лучше бить ее, стоя перед ней? Tis good to be reunited. Dare say there'll be no more visits after this. With little choice but to respond in kind. To battle! You have my protection. Let my magic strong Она, кстати, ну, слабее Дрейка. О! Опа-на! Найт, трахай ее. Но я сломал. Я же сломал ожерелье. Жаба. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? When the mind is split, the heart must lead. Oh, so I've learned. Значит, теория не работает это. Придется лучника спекаться. Пешки завалят. Победа. Я еще с этого лука несколько раз промахнусь. То есть, конечно, в теории это, возможно, бы и логично, потому что именно она за свои загадки дает тебе эту стрелу. Блять. Спекнуться сначала. As a matter of fact, loath as I am to recall the events of the coronation, they are fresh in my mind still. The roads grow perilous, and the prices of goods soar. Is there no end to our misfortunes? А чё? Фига тут цена 10 тысяч. Не в правильное место пришел, бесит. Ебаный ты в рот, а?
run everywhere. You were an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep... Boy, no need to overthink it. You can change it on a whim. You've naught to lose. Кстати, магического лучника у меня еще нет. And you might even make a new discovery. Many thanks. The Tal's Empress has clearly earned the love and respect of her subjects. Methinks it... Whatever troubles arise in the world, all I can do... Где мои луки? Is strive to keep this inn open. Always a pleasure. Whatever troubles arise in the world, all I can do is... You shan't hear me complain about it. Теперь интересный вопрос. I feel refreshed and ready for a new day. Off we go then. I hope you slept well. Интересный вопрос теперь. Стрелять в нее надо после катсценки или до катсценки? Изакиль, ты когда в нее стрелял? После катсценки или до катсценки? You there. You see, 'tis a beast indeed. 'Tis should the day come that you... До катсценки. Стоять. Ну, я этот не поставил. With the port crystal placed, we'll be able to use a fairy stone to return here in an instant.
На последней палке ХП юзал. Угу. We've arrived well enough. Where to next? What in the world? Hold a moment. For generations to think that it is that right. Well, well. Very good. Well, well. Though I'd hoped to savor your... And with that, I shall now take my leave. Not bad. Well, you Прям truly в сиську. read as though it is a pity it will bring me no pleasure to spill your blood. I can scarcely see it. Dare say there'll be no more riddles after this. With little choice but to respond in kind. To battle! Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I've never seen my own master attempt such a feat. Surely? I shan't let you on. A poor showing. I am a common beast to be felled with careless strikes. No mercy! Ого. Strike hard enough! You might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. I shall suffer this no longer. I'd hoped for some sport, but you have proven yourself wanting. Farewell. Да какого хера лысого? В этот раз у нее была не последняя. Теперь она на палку раньше применила только сцену. Какого хера? Может, пока она еще сейчас пару секунд будет тут висеть, можно по стрелу применить? To all the outcome I'd anticipated. Да, можно. Даже жалко. Ключ мудрости. Аллилуйя. На самом деле было бы действительно прикольно, если бы ломаешь ей ожерелье и она не может улететь. Что-то мне даже грустно. Сфинкс развернулся и ушел, положив конец вашей битве умов. Хоть вы хотели бросить вызов загадочному существу, известному как Сфинкс, он сочел вас недостойным и ушло искать новую добычу для своей игры разумов в них. Ну, на Reddit писали про ожерелье. Это была теория, она не подтвердилась.
party are women all. And yet no two of us are the Кстати, same. в тексте описания квеста пишется, что он уж улетел. Вечные узы. Так, Such treasures are seldom found. это для романтики. Do take care not to throw it away by mistake. Вот мы используем ключ. Вечный камень пробуждения. Камень, наполненный мощной магией, при использовании возвращает к жизни павших поблизости союзников. У него, кстати, это другое описание. И написано только союзников. Возможно, на себя его нельзя применять. Одноразовый. Вечный. Одноразовый? Он что, наркоманы, что ли? Але мне грустно. Мне жалко Сфинкса. Он резает АОЕ неписей нескольких за раз. Но при этом он одноразовый. Пойду спать. Да, я тоже пойду свичну себя обратно. Лично себя обратно и тоже пойду спать. Фух. Спасибо за помощь. Perhaps new discoveries await us above. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Do come again. You the Arisen? I've been looking. Здрасте. Sven wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. И как задание это не отметилось. Ладно. Чтобы не забыть, придется сходить. I fear I've not. I fear I've not. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Наверное, придется на всякий случай до ночи отдохнуть. Here, eh? Stop by again soon. Our packs are heavier and our purses far lighter. These were necessary expenses, Mike. And no use clinging to every last coin. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story...
Тренировка сродни заточки клинка день за днем. Даже когда он затупится от бесконечных битв, даже когда знаешь, что он больше никогда не будет как новый. Мы тренируемся для того, чтобы без страха взглянуть в глаза смерти. Полагаю, ты понимаешь это лучше других. Как бы там ни было, припасов много не бывает, так что я оставил тебе немного. Кольцо атлетичности. Нет, не утро, блин, ночь. Our adventure continues. Shall we get some rest then? I've got the sharpest ears in town. Only person I believe in is myself. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Так, да не, он в втором этаже. Где у него покой Свена? А это регенша? Свена не видать.
Да й около мене. Стелс. Вот они, покой Свена. I heard from Captain Brandt that you plan to make for Batal in order to continue your Я investigation. уже там был. As for me, I've been looking into my mother's movements since last we met, and I happen upon this. 'Tis a letter she discarded, only half written. It seems to be addressed to someone called Phaesus. I passed an eye over it, though I failed to grasp its meaning, or what compelled her to throw it away. Here, I thought it best that you have it. Mayhap you could glean aught from it that I could not. And if you do, would you be so kind as to share it with me? That is, only if you've the time to spare. I am in no position to make demands, of course. Недописанное письмо регенши Дисы с благодарностью за дар глазоповелителя, имя Фаэзус. Не поместилось на странице. Узнайте значение незаконченного письма и поделитесь своими мыслями. Glad I am to see you well. I've been wondering how you were getting on. Have you learned no progress as yet, then? Портретик. Письмо господина Августина. Дорогой Свен, молюсь, чтобы это письмо застало тебя в добром здравии. Я здоров, хотя ужасно тоскую по родине. Знай, что я забочусь о Владе Вермунда и его народа так же истово, как и ты, и твоя мать. Я делаю все, что в моих силах, дабы вернуться, как я хотел бы предложить тебе свою поддержку. Если повезет, скоро поделюсь хорошими новостями. Стелс! Блять. Идеальный стелс. А, к куртизанкам надо еще зайти. The other day, I chanced to see a most resplendent ox cart on the high road. Now, that's not so strange, but guess who I saw riding in it? Poor little Daphne, and rightly so. As it turned out, it gave me a right shock that their faces may match. But the... Я уже выполнил этот квест. We shall wait here till your business is done. Welcome. Would that I had a helping hand. No one will disturb me here.
Where to now? Тесно. I'm just grateful I get to be. I cannot deny that your gaze holds a certain... Yours is a А чё, face. нет? Я думаю, квест. Perhaps 'tis time I left this city behind. Not just now, I reserve these hours for myself. Perhaps 'tis time... Может, типа днем. Ладно, сейчас сбегаю днем и... Где-то я лавочку, кажется, видел. Вот, если опять квест не дает, то спать идем. Нормально, так 6 часов посидели. Вообще не заметил. 6 скоро 3 часа ночи, ее красота. Гребаная Dogma. 6 часов пролетели незаметно. Perhaps 'tis time I left this city behind. Ауч. Good to see you, master. Плюх. Good to see you, master. Упоротая. Нравится. Что ж, всем большое спасибо за сегодня. Большое спасибо всем, кто смотрел. Большое спасибо всем, кто был в чате. Вы клевые. Увидимся завтра на продолжении. И, как говорится, сансайка.